Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Navarro. Bienvenidos a esta segunda parte del video de la casa de Mary. Si no han visto el primer video, les voy a dejar un link en los comentarios para que lo vean. Y si ya lo vieron, muchas gracias por acompañarnos de regreso en este tour. Hola. Mary, how are you? Good, thank you. Thank you so much for having us over again. My dogs have gone out. It's all right. That's all right, you're welcome. Thank you so much. Well, as you know, your video was super popular, so people Thank have you. a lot of questions for you Okay. this time. So do you mind showing us around again? We're Sure. going to go through the car, the compost, and the solar panel. So I don't know, where do you want to start? Okay, let's start with the car, being that we're here. Excellent. Thank you so much for that, Mary. That's all right. How you been? Good, very good, thank you. I'll just open the garage door so my dogs can come back in. It's such a beautiful day, so sunny. So let's see how much power we are generating, and it'll be ideal for charging my car. Perfecto. Oigan, para los que no han visto el video, hace como 3 semanas o un mes, Mary y yo hicimos un video de su casa que es muy sustentable y nos enseñaba que tiene paneles solares. Y Mary lo que está diciendo ahorita es que el día está espectacular, o sea que hay mucho sol y es como producen la energía eléctrica. En el video anterior habíamos dicho que no tienen manera de acumular esa electricidad, entonces tienen que utilizar la energía que producen del sol para recargar el automóvil que está aquí ahorita, y ahorita les vamos a enseñar cómo lo recarga Mary, y bueno, para lavar y para todo lo demás. Y mientras están produciendo energía, el exceso de esa energía se manda a la compañía eléctrica y ellos les pagan por esa electricidad que Sí. están produciendo para ellos. The charger, right? We just have it, unplug it from here. The hose is quite long, so Muchos de ustedes preguntaron que cómo hacía Mary para abrir su coche si no tenía el teléfono. Y nos está enseñando que tiene una llave que es como una tarjeta que nada más la acercas al automóvil y lo abre. normally with my iPhone, I just need to be next to the car and it activates the opening mechanism. If I don't have my phone with me, I've got a card, just need to swipe it here near the camera. Do you mind talking about the cameras? Yeah, there's cameras all around the car that are constantly recording. Esta es una cámara. See, inside the car we have a little USB stick and it saves it every hour. So if you have an accident or you come back and your car's scratched, you can play back the footage and hopefully see who did it. So on my app, I go to my Tesla app, I press open port, and then the little Batman thing comes open. Wow, excellent. So they- that's where you charge it. That's where you charge it. Do you mind showing us this part? Yeah, Oh, cool. so that just plugs in there. And then once it starts charging, you see the light, the green light is moving up and down on the, Yep. and you know that then it's charging. Excellent. How long does it take On to the charge? app, it's telling me it's going to take 4 hours and 5 minutes. Or it also tells you inside the car. So in the car, it's a little bit different. I don't know why. It says 4 hours and 10 minutes. Do you want me to show you a funny feature that the car has? Desafortunadamente no nos dimos cuenta que el micrófono de Mary se le movió de lugar y el audio se escucha muy mal en esta parte del video. Pero quise enseñarles esto porque me parece muy simpático. Hagan de cuenta que puedes hacer que cada asiento del auto haga sonidos de flatulencias para hacerle bromas a tus amigos. O también puedes simular una fogata si quieres tener una noche romántica. Estamos de regreso en la cocina de Mary y muchos de ustedes nos hicieron muchas preguntas al respecto. Una de ellas fue sobre las ventanas. Creo que no comentamos nada sobre ellas en el video pasado, pero las ventanas están hechas de un material que mantiene la temperatura de la casa. Sí. Mary, do you mind telling us more about it, please? I don't really know too much of the technical details, but it's made of a certain material, a special material that keeps the heat in. So it's designed to keep the heat in and I suppose keep the cold out.
yeah, which seems to be working. Oh. I think it also stops a lot of the UV rays too. So it's got a okay, film on yeah, it that that's stops good. the UV rays. And the sun shining onto our bench radiates heat, which in turn heats up the concrete slab and heats up this room, which is quite big. Okay, speaking of which, a lot of the subscribers as well from the channel asked, how did your husband make this? Do you mind telling us more about this? So we knew we wanted a concrete bench and had sourced a few different suppliers. There was nothing locally, and they wanted to charge us 16,000 Australian dollars to make this size concrete bench. And it had to come from interstate. So we thought, oh, forget that, we're not doing it. And then my husband said, well, you know what, I don't think it's going to be that difficult to make. So he formed it up with timber, so made a box out of timber. And then he and my son wheelbarrowed, we had concrete mixer out the front, and they wheelbarrowed the concrete in, poured it into this frame, concrete, the wooden frame, and then levelled it out. They've also put stones, different stones inside, which gives you that pattern. So then when the concrete is levelled and when it dries properly, so we had to leave it for quite a long time to dry. When it dries properly, then we got somebody to come and he sanded it, which brought out all these rocks and colours and things, and then he polished it. And that was easy. So it really wasn't that difficult and saved us a lot more. I think it cost us probably $3,000. Wow, great savings. Yes. That's great. Thanks for that. Aprovechando que estábamos en la cocina, decidimos llevar los residuos orgánicos a la composta. So my compost, I don't know if you remember, my compost bin has got two sections. So one that is sitting, the worms doing their thing, and the other one is the one that I'm topping up. So now this one is ready to be emptied. I'll just give it a little bit of a swirl. So when you fill it up, or every couple of days I turn it so that it aerates. Which is really important, right? Yep. Yeah, you need things moving. You don't want them sitting there, otherwise it's not going to work efficiently. So let's see if we can see some worms. I don't know. I don't see any. Where? Oh, there are heaps. Let me just get there. Oh, yes, I can see one. There's Miren, lots of worms. Aquí hay una lombriz, no sé si la alcanzan a ver. Y eso es una buena señal porque las lombrices pues ayudan a descomponer, o más bien se comen los residuos de comida. And see, look how good this. See the soil? That's really good soil. Yep. So what I will do is empty this out and put it through my garden. Miren, aquí hay otra lombriz, ¿ya vieron? Yeah. Mary tiene estos botes para la composta, pero si ustedes no tienen botes de composta, lo que pueden hacer es simplemente hacer un hoyo en el jardín y enterrar ahí los residuos de comida. Solamente asegúrense de hacer un hoyo de 20 o 30 centímetros para que se alcance a descomponer bien todo y que los animales no desentierren los residuos de comida. See the worm? That one you can see really well. Allá hay otra lombriz, ¿ya la vieron? Está allá. Para hacer la composta es importante mantener un equilibrio entre el nitrógeno y carbono. Hagan de cuenta que el nitrógeno son todos los desperdicios de frutas y vegetales, bolsas de té, café y pasto fresco. Y el carbono son hojas de periódico, cajas de pizza, hojas secas, pasto seco, paja y demás. Si la composta huele mal, entonces hay que ponerle más carbono. O si está muy seca, hay que ponerle un poco de agua. El chiste es observarla constantemente y hacer cambios conforme los vayamos necesitando. Miren, y si se fijan, ya una vez que se hizo composta, queda como tierra muy negra. Sí. Como muy, con muchos nutrientes. Hasta parece pastel de chocolate, ¿no creen? Otra de las preguntas que nos hicieron es ¿cómo es que Mary y yo nos conocimos? Mary es mi cliente, soy su entrenador personal y
hemos entrenado juntos desde hace más de 7 años. 7 ¿no? años, sí. Por eso en el video anterior hubo personas que mencionaron que por qué había empujado a Mary tan feo, pero la verdad es que pues ya hay mucha confianza. Friends. Somos buenos amigos y como su entrenador, pues estoy acostumbrado a corregirlos todo el tiempo. Entonces, por eso la moví de lugar en el otro video, pero fue con mucho cariño y con mucho respeto. De hecho, Sí. Mary no se molestó para nada. No. Otra cosa que preguntaron del video, Mary, fue sobre tus tanques de agua. Mary colecta el agua de lluvia para así ahorrar y bueno, ayudar al medio ambiente. Y preguntaban que cómo sabían cuando esos tanques ya se habían llenado. So Mary, do you understand Yes, that? I Okay, understood. cool. So the tanks have a float switch, like in your toilet, in the cisterna. There's a float switch, which when the water fills up, the float switch gets to the top and stops the water coming. So, and a valve cuts it off, basically. Bueno, pues esto fue todo por el video de la semana. Esperamos hayamos respondido a todas sus preguntas, o si no, por lo menos a las más importantes. Mary, thank you so much again for having us over. We had a great time. Si les gustó el video, por favor, ya saben qué hacer. Compártanlo, denle like, suscríbanse. Acuérdense de activar la campanita también para que siempre les llegue un aviso cuando suba video y no se lo pierdan. Y como siempre les digo, recuerden que nada en nuestra vida cambiará hasta que cambiemos nosotros primero. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar. Bye. Adiós. Thank you, Mary. Bye. Bye.